Let me share my screen. Let me know guys if you can see my screen. Okay, నా స్క్రీన్ విజిబుల్గా ఉందండి? విజిబుల్గానే ఉంది రవి. ఓకే, మనీ కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్గా నేను చెప్పిన పవర్ క్వరీలో వీ క్యాన్ డూ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ వీ క్యాన్ ఆల్సో డూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేటర్ కాలమ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, మెజర్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ వెర్ వీ క్యాన్ డూ. ఎందుకంటే డాక్స్లో ఫంక్షన్స్ కానీ, క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్ కానీ, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ డూ based on the business understanding and the logic they want. Okay, based on that we will create DAX functions and everything. So when you creating a DAX function, right, DAX functions అనేవి చాలా ఉన్నాయండి. నాకు తెలిసిన వరకు మేబీ 800 పైన ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు బీ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అది అందులో ఎవడు ఎక్స్పర్ట్ అవుతాడు? if that person is an Excel developer, if the person is some kind of a developer who do something like a manual task ఎక్కువ చేసి ఫంక్షన్స్ ద్వారా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సంథింగ్ లైక్ డూ మోర్ అనాలిసిస్, సో అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరంటే మనకి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేస్తారు చూడండి, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కానీ. సో వాళ్ళకి ఎక్సెల్ మీద చాలా గ్రిప్ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ట్యాక్స్ అనేది. అదర్వైజ్ కొంతమంది కదా సంథింగ్ లైక్ జర్నలిస్ట్ కానీ ఎవరైనా ఎక్కువ చేస్తారు అనాలిసిస్, సో అట్ దట్ పాయింట్ అలాంటి ఫంక్షన్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ పవర్ బిఐ, రైట్, యూ డోంట్ నీడ్ టు బీ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, డాక్స్ దాంట్లో యూ డోంట్ నీడ్ టు బీ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇన్ డాక్స్ అంటే ఐ wrote so many functions something అలా, కానీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ దిస్ వన్. ఐఎమ్ ఎ మీడియం లెవెల్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ అ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ ద డాక్స్. అప్పుడు ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తారు అన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ అవర్ 10 days క్లాస్లోని, ఫస్ట్ క్లాస్లో వీ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద థియరీ ఓన్లీ. ఇన్ మిగతా 9th క్లాస్లో వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇట్, రైట్, విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వీ విల్ గివ్ యూ సంథింగ్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పకుండా వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ యూ వర్క్డ్ ఇట్, రైట్, ఆ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పండి. తర్వాత కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అన్నాడు అనుకో అందులో ఒక ఫంక్షన్ని, అప్పుడు ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీరు చెప్పాలి. ఓకే, అప్పుడు అతనికి అర్థమవుతుంది. సో ఈ వర్క్డ్ ఆన్ దట్ డాక్స్ అండ్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ థింగ్ అన్నాడు అనుకో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్, సో ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అని మీరు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆ 800 ఫంక్షన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీకు మినిమం 4 months పడుతుంది. నేర్చుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ దిస్ సైట్. ఓకే, డాక్స్ రెఫరెన్స్ మాన్యువల్. ఇక్కడ డాక్స్ ఫంక్షన్ని చాలా డివైడ్ చేశారు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ కింద. అందులో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. If you are going with a date time function, you will see date time function. If you go with filter function, you have the filter related function, relationship functions, logical functions, parent and child functions. So DAX operator, DAX queries, DAX parameterizing ఎన్ని ఉన్నాయంటే you can't even remember each and everything. Okay, that's why you don't need to be an expert in all those things. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్, ఏదైతే నీకు యూస్ఫుల్లో, you need to be an expert on this one. Okay, now to our class, right, first of all we will go with start with sum x, otherwise average x. సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి యూస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్లో చూడండి, వీ హ్యావ్ సమ్ అండ్ సమ్ ఎక్స్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్, min x, max x, and also lot of things, average x and everything. So we will discuss about that thing first of all. After that we will discuss about calculate function. క్యాల్కులేట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, అది కూడా ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనండి, ఈరోజుకి అది క్లాస్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, రైట్, లెట్ మీ కనెక్ట్ టు ఎన్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఆల్రెడీ ఒక మనకి శాంపుల్ సూపర్ స్టోర్ ఉందండి, దానికే కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు రీసెంట్ సోర్స్లోకి వెళ్తున్నాను ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, బికాస్ when I worked on my Power BI desktop, right, I already connected to a lot of sources. If I'm using the same resource, right, why I need to connect again? రీసోర్స్ సోర్స్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ ఎక్కడైతే కనెక్షన్ ఉందో చూపిస్తే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, దట్స్ వై వి విల్ యూజ్ రీసెంట్ సోర్సెస్. అర్థమైందండి?
Now ordersలోకి let me see what kind of data is available. Shipment quantity, sales. Okay, చాలు ఇది. ప్లీజ్ గైస్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ట్యాక్స్ చెప్పేటప్పుడు, బికాజ్ ఒక్కటైనా సరే మీరు మిస్ అయ్యారా, ఏదైనా మర్చిపోయారా అంటే ఈజీగానే ఉంటుంది, మరీ అంత ఈజీ కాదు, ఈజీగానే ఉంటుంది. బట్ మీరు ఇంకోళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు బాగా ఇవ్వలేరు. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ద ఇనీషియల్ డేస్ ఇన్ 2017 I faced that one. Okay, okay, data got loaded. Okay, report something name is done. Okay, some name, save as Dax part 2. Now see guys, నేను ట్యాక్స్ డేటా సోర్స్ చెప్పాను, పవర్ క్వెరీ చెప్పాను, రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు వాట్ ఐ డిడ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తానో గమనించండి. క్లస్టర్ కాలమ్ చార్ట్ అన్నాను. క్లస్టర్ కాలమ్ చార్ట్లోకి నేను ఏం చేస్తాను, ఆర్డర్స్లోకి వెళ్ళి కేటగిరీ యాడ్ చేస్తాను. ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ సేల్స్. ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు, ఇప్పుడు ఏమైందండి, డేటా అనేది డివైడ్ అయిపోయింది బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్, బేస్డ్ ఆన్ సేల్స్ కదా. అయ్యిందా లేదండి? టెక్నాలజీకి ఎంత అయింది, ఫర్నిచర్కి ఎంత అయింది, ఆఫీస్ సప్లైస్కి ఎంత అయింది. వై ఇట్ హ్యాపెన్? బికాస్ సేల్స్ అనేది ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేల్స్ రైట్, మీకు కాలమ్ టూల్స్ అనే సెక్షన్ వస్తుంది. నేను బ్లాంక్ స్పేస్లో ఎక్కడైనా పెట్టాను అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ హోమ్, ఇన్సర్ట్, మోడలింగ్, వ్యూ అండ్ హెల్ప్ ఒకటి మాత్రమే. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్, ఇది ఆర్డర్స్ అనేది ఒక టేబుల్ కానీ క్వెరీ అనొచ్చు దీన్ని, దీని మీద క్లిక్ చేశాను అనుకో, యూ విల్ గెట్ టేబుల్ టూల్స్ బికాస్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఎ టేబుల్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ కాలమ్ రైట్, యూ విల్ గెట్ కాలమ్ టూల్స్. ఓకే, నా ఇక్కడ సేల్స్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద నేమ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ హియర్ యాజ్ వెల్. వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ అండ్ ద ఫార్మాట్ ఏంటి, డెసిమల్ నెంబర్ ఉన్న ఆ కరెన్సీ ఫార్మాట్లో ఉంది, ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇది డెసిమల్స్ అప్ టు సర్టెన్ పాయింట్. అది డేటా కేటగిరీ, డేటా కేటగిరీ గురించి తర్వాత చెప్తాను మీకు వెన్ యూ వర్క్ విత్ మ్యాప్స్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే సేల్స్ మీద అగైన్ క్లిక్ చేస్తే యూ హ్యావ్ దిస్ సమ్మరైజేషన్. ఇక్కడికి మన డేటా వచ్చిందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డేటా ఇది, నేను నా దగ్గర సేల్స్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి కార్డ్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ 2.3 మిలియన్. 2.3 మిలియన్ అనగా ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ అనే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఏమైంది, బై డిఫాల్ట్ మీకు అక్కడ నేమింగ్ ఒకటి వస్తుంది చూడండి, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్. వైట్ గెటింగ్ ఐమ్ గెటింగ్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్. ఇక్కడ కూడా చూడండి వెన్ ఐమ్ డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ రైట్, సేల్స్ యాడ్ చేస్తే నాకు సేల్స్ అనే నేమింగ్ రావాలి కదా, ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్. బికాస్ whenever within the table, otherwise whenever within the query, wherever we have a something called as a numerical values, some decimal number, some number, right, automatically that will be summarized. ఎప్పుడైతే దాన్ని ఎక్కడైనా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసామనుకోండి, అవి సమ్మరైజ్ అయిపోతాయి, క్లబ్ అయిపోతాయి, ఒకేసారి డేటా అంతా క్యాలిక్యులేషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటగిరీకి 2 ఉంది, ఇంకోసారి కేటగిరీకి 2 ఉంది, కేటగిరీ మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి కేటగిరీ 4 అయిపోతుంది. సో ఇది డిఫాల్ట్గా సమ్మరైజేషన్ అయిపోతుంది. సో ఆ సమ్మరైజేషన్ ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ సమ్ కింద అవుతుంది, అంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ సమ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఎక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ చూడండి వై యాక్సిస్ ఉంది కదండి, సమ్ ఆఫ్ సేల్ దగ్గర రైట్ క్లిక్ కొట్టండి. రైట్ క్లిక్ కొడితే ఏం చేశానండి, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ దగ్గర రైట్ క్లిక్ కొట్టాను. ఇక్కడ చూడండి బై డిఫాల్ట్ ఏ సమ్మరైజేషన్ ఉందండి, సమ్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎస్ అన్ యావరేజ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎస్ అన్ యావరేజ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎస్ ఎ మినిమమ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎస్ ఎ మినిమమ్, మ్యాక్సిమమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈజ్ దర్ అనదర్ వే? ఎస్ వీ హ్యావ్. సేల్స్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్మరైజేషన్.
సో ఇక్కడ సమరైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. యావరేజ్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. లెట్ మీ ట్రై. ఇక్కడ చేస్తాను, ఆగండి. ఏమైందండి? యావరేజ్ వచ్చిందా లేదా? గాయస్ ఉన్నారా? అర్థం కావట్లేదా? అర్థమైంది రవి. సో బై యావరేజ్ మీకు టెక్నాలజీ యావరేజ్ అయిపోతుంది. యావరేజ్ అంటే ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ యావరేజ్ అనగానే మొత్తం ఇక్కడ ఏదైతే మీకు సేల్స్ ఉన్నాయి కదండి, సేల్స్ ఎక్కడైతే మీకు వాల్యూ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్స్లో మీ దగ్గర సేల్స్ ఉన్నది. అసలు యావరేజ్ అంటే ఏమవుతుంది? వీళ్ళకి వాట్ ఆర్ ద డేటా యూ హ్యావ్ ఇట్ రైట్, మొత్తం సమ్ చేసి మీ దగ్గర ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, సో బై డివైడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ సేల్. టెక్నాలజీకి యూ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 8 ఇంత కే ఆఫ్ సేల్స్ సంథింగ్ లైక్ వెళ్తే 452 ఉంది టెక్నాలజీకి. అండ్ యావరేజ్ సేల్స్ కదా ఫర్నిచర్ కింద 350, ఆఫీస్ సప్లైస్ కింద. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ వన్, యూ కెన్ చేంజ్ దట్ టు మినిమం, మ్యాక్సిమం, కౌంటర్, ఎనీథింగ్ మనం అలా చేయొచ్చు. ఓకే. నా ఎప్పుడైతే నేను ఇలాగ యాడ్ చేస్తున్నాను కదండి, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? బై డిఫాల్ట్ సమ్మరైజేషన్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ సమ్మరైజేషన్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఇలాగ ప్రతిసారి వచ్చి మీరు చేంజ్ చేయాలా? ప్రతిసారి క్లయింట్ అనేవాడు నాకు క్లయింట్ వాడు డైరెక్ట్గా నాకు చెప్పాడు. క్లయింట్ అనేవాడు ఏమంటే జస్ట్ డిస్ప్లే ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కేటగిరీ బేస్డ్ ఆన్ ద యావరేజ్ సేల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెండ్ అనేది మీకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఒక విజువల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ ఏ కేటగిరీ యాజ్ ఎ డైమెన్షన్. కేటగిరీ మీద నాకు ఒక క్లస్టర్డ్ కాలం చార్టో ఏదో ఒక చార్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, అది బేస్డ్ ఆన్ యావరేజ్ సేల్స్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి సేల్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసి ఇక్కడ యావరేజ్ అనేది చేంజ్ చేయాలా? నో, దట్ ఈస్ ద నాట్ వే. ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అలా అవ్వకూడదు. వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెజర్స్ వీఆర్ టార్గెటింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇలాగా డైమెన్షన్స్ని, ఈ కేటగిరీ అనేది ఒక డైమెన్షన్. సేల్స్ కానీ, డిస్కౌంట్ కానీ, ప్రాఫిట్ కానీ, క్వాంటిటీకి ఒక సింబల్ ఉంది చూడండి, సమ్మరైజేషన్ సింబల్ కనబడుతుందా మీకు? ఇక్కడ ఒక సింబల్ కనబడుతుంది. ఈ సింబల్స్ అన్ని ఈ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మీద ఎప్పుడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి మనము ఇక్కడ వాల్యూస్ని చూపించకూడదు. ఇక్కడ నేను చూసాను అనుకోండి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇచ్చేసి పెట్టాను. సో దట్ ఈజ్ నాట్ ద పర్ఫెక్ట్ వే ఆఫ్ పవర్ బిఐ. ఓకే, జస్ట్ డిసేబుల్ కేటగిరీ ఒకటే యాడ్ చేశాను. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పినట్టు ఎంటర్ డేటా కొట్టి ఒక మెజర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ కరెంట్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు డూ ఇట్, ఐ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, చేస్తాను మీ గురించి. లేకపోతే నేను చేయలేదు అంటారు నాకు. ఓకే, ఆల్ మెజర్స్ జస్ట్ శాంపుల్ వాల్యూ ఇచ్చాను, మళ్ళీ రిమూవ్ చేసేయడానికి. క్లిక్ ఆన్ లోడ్. ఇక్కడికి వెళ్ళి న్యూ మెజర్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అరే యార్, న్యూ మెజర్. బీ కేర్ఫుల్ గైస్. ఇంకో దగ్గర క్లిక్ చేసాక పోతుంది. సేల్స్ మీద చేయాలనుకుంటున్నాను. నాకేం కావాలంటే టోటల్ సేల్స్. దానికి ఒక నేమింగ్ ఇస్తున్నాను, టోటల్ సేల్స్ అనేది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నాకు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన బట్టి ఏమవుతుందండి, నాకు బై డిఫాల్ట్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అవుతుంది. సో అదే నేను ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తాను. సమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ దేని మీద అండి? సేల్స్ మీద. జస్ట్ క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి. యూ హ్యావ్ ది టోటల్ సేల్. అప్పుడు కల్లా కాలం 1ని డిలీట్ చేసేయండి. అదొక వింతలా ఉందో నాకు చూస్తుంటే. ఓకే, నా ఇప్పుడు మీరు ఈ టోటల్ సేల్స్ని ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి యాడ్ చేయొచ్చు. సో కరెంట్కి ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, యూ విల్ గెట్ ఏ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ది సంథింగ్ లైక్ based on the whatever the category information what I have it, right, it is based on the total sale. So what is total sale? You will go to the total sale, you will see the formula. Okay, suppose అతనే వచ్చి మళ్ళీ మీకు ఏమనంటే నాకు యావరేజ్ సేల్స్ కూడా కావాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్, రైట్, మీరు ఏం చేయొచ్చు, యావరేజ్ సేల్స్ పెట్టచ్చు.
ఓకే, మళ్ళీ యావరేజ్ సేల్స్ కూడా మీరు ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఇలాగ మరి టోటల్ సేల్స్ తీసేసి యావరేజ్ సేల్స్ మీద చేయొచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆపరేషన్ ఆన్ దిస్ వన్ రైట్, ఇలా క్రియేట్ చేయడం బెటర్ కదండి, అవునా కాదు గైస్? ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. ఓకే, సో ఇలా క్రియేట్ చేయాలండి మెజర్స్. నౌ వెన్ వీ క్రియేటెడ్ ఏ మెజర్ రైట్, చూడండి టోటల్ సేల్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను, యావరేజ్ సేల్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ చూసారనుకోండి టోటల్ సేల్స్లోని ఐ హ్యావ్ ది ఫంక్షన్ కాల్డ్ అయితే సమ్. ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఇన్ డాక్స్. అది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ సమ్మరైజ్ యువర్ డేటా ఇఫ్ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ రైట్. ఆ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అయితే కాలం ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చామనుకోండి, ఓన్లీ వన్ కాలం తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ గైస్, ట్రై టు రిమెంబర్. సమ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ విల్ ఆల్వేస్ టేక్ ఓన్లీ వన్ కాలం. సమ్ కానీ యావరేజ్ కానీ ఓకే, మ్యాక్స్ కానీ మినిమం కానీ కౌంట్ కానీ ఏదైనా సరే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ సమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సమ్ ఒకటి మాత్రమే తీసుకుంటుంది. సో ఆర్డర్ సేల్స్ అనేది నాకు ఉంది. వెన్ ఐమ్ గివింగ్ ద ఆర్డర్ సేల్స్ అని ఇన్పుట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏం చేస్తుందంటే బిహైండ్ ద సీన్స్ ఇక్కడ నాకు సేల్స్ అనే కాలం ఉంది కదా, ఈ సేల్స్ కాలం మొత్తంని యాడ్ చేసి జస్ట్ స్టాటిక్ కింద ఉంచుతుంది. అంటే స్టాటిక్ కింద జస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ దీని మీద క్రియేట్ అయిపోయింది. నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి విజువల్ని పెట్టాను కదండి, ఈ మొత్తం యాడ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ కింద అట్ రన్ టైమ్. వెన్ ఐమ్ డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఇన్ ఏ విజువల్ అప్ టు దట్ పాయింట్ ఇది ఎక్కడ డేటాని స్టోర్ చేయదు. వెన్ ఐమ్ డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ అండ్ ప్లేసింగ్ దట్ టైమ్ రైట్, బై దట్ టైమ్ ఆల్ ద క్యాల్కులేషన్ విల్ హ్యాపెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద డాక్స్ ఇంజిన్. బిహైండ్ ద సీన్స్ డాక్స్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ డాక్స్ ఇంజిన్ వల్ల ఆటోమేటిక్ కింద కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో అలా కాకుండా నేను వై యూనిట్ క్రియేట్ అగైన్ కాలం, దాని గురించి నేను చెప్పినట్టు క్యాల్కులేటెడ్ కాలం డైరెక్ట్గా మనం దానికి ఒక మెజర్ క్రియేట్ చేస్తామనుకోండి, బిహైండ్ ద సీన్స్ అదే వర్కౌట్ అయిపోయి మీకు ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ యావరేజ్ సేల్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అర్థమైందండి? సమ్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ సమ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ యొక్క సంథింగ్ లైక్ యూస్ఫుల్ సమ్ అండ్ యావరేజ్. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు అర్థం కాకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైం. Yes, sir. We are doing. ఓకే, ఇదండి ఒక అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్లోని సమ్ అండ్ సమ్ ఎక్స్ గురించి. ఇఫ్ యూ వాంట్ గో విత్ ఎనీథింగ్ రైట్, జస్ట్ కౌంట్ కానీ, కౌంట్ వద్దు, కౌంట్ మళ్ళీ చెప్తాను. యావరేజ్ కాకుండా, సమ్ కాకుండా మినిమం కానీ మ్యాక్సిమం కానీ ట్రై చేయండి. ఓకే, నా చూడండి ప్రతి దానికి దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్. సమ్కి సమ్ ఎక్స్ ఉంది, మిన్కి మిన్ ఎక్స్ ఉంది, మ్యాక్స్కి మ్యాక్స్ ఎక్స్ ఉంది, యావరేజ్కి యావరేజ్ ఎక్స్ ఉంది, కౌంట్కి కౌంట్ ఎక్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ యావరేజ్ సేల్స్ చేశాను. యావరేజ్ సేల్స్ ఎక్స్ని చేయగలమా? ఎస్, చేయగలం. ఎలాంటి ఎప్పుడు చెయ్యాలి? ఓకే, వన్ కేస్ చెప్తాను చూడండి. నాకు ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యావ్ ది టోటల్ సేల్. నేను ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ విండోలోకి వచ్చాను అనుకోండి, ఈ సేల్స్ అనేది నా దగ్గర ఒక కాలం ఉందండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో విత్ డేటా విండో వన్ మోర్ టైమ్ రైట్, సేల్స్ కాలంలోకి వెళ్తాను. ఈ సేల్స్ కాలం చూడండి. ఇఫ్ యూ సీ ద సేల్స్ కాలం రైట్, ఇది ఒక డెరైవ్డ్ కాలంలో ఉంటుంది. ఎందుకని డెరైవ్డ్ కాలం అంటే చెప్తున్నాను. క్వాంటిటీ ఎంత, ఇది క్వాంటిటీ ఎక్కడ ఉందండి కాలం? సెగ్మెంట్ దగ్గర ఉంది చూడండి, సెగ్మెంట్. క్వాంటిటీ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, యా థ్యాంక్స్ అండి. యా, సో క్వాంటిటీ ఎక్కడ ఉందండి? వీ హ్యావ్ ది క్వాంటిటీ. ఇక్కడ ఇంకో కాలం వెతుకుతున్నానండి, ఆ కాలం కనిపించట్లేదు నాకు.
లెట్ మీ కనెక్ట్ టు వన్ మోర్ డేటా సెట్ అండి. ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యి చూద్దాం అక్కడ ఏమైనా ఉందా. ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్లోకి వెళ్ళి వీడియో ఇది బెటర్ డేటా లోడ్ చేస్తానండి. ఏం ఉండదండి డిఫరెన్స్, జస్ట్ ఇంకో డేటా యాడ్ చేశాను అంతే. ఏం దాని గురించి వరీ అవ్వకండి డేటా గురించి. ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ వన్. సమ్ గురించి అర్థమైపోయింది కదా, డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు సమ్ ఎక్స్, యావరేజ్ ఎక్స్, దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ వన్. సో నా దగ్గర డేటా ఉందండి. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, I have the cost amount, I have the cost per unit, I have the profit, I have the quantity, okay, but I don't have something like ఇక్కడ నాకు సేల్స్ అమౌంట్ కూడా ఉంది. ఓకే, సేల్స్ అమౌంట్ కూడా అని, I have సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ కూడా అని. ఇఫ్ యూ గో టు ద డేటా విండో రైట్, ఇక్కడ ఒక రిలేషన్షిప్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక రిలేషన్షిప్ చూడండి డేటా దగ్గర. సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ క్వాంటిటీ మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, వాట్ యూ గెటింగ్? సేల్స్ అమౌంట్. ఓకే, 900. ఇఫ్ యూ దాన్ని నేను 2తో చూశాను అనుకోండి, 600 × 2 సేల్స్ అమౌంట్ ఎంత వచ్చిందండి? 1200. అవునా కాదా? 600 × 2, 1200 × 2. సో సేల్స్ అమౌంట్ ఎప్పుడైనా సరే మనకు డిరైవ్ అయ్యేది హౌ మెనీ క్వాంటిటీ యూ సోల్డ్, ఓకే, హౌ మెనీ క్వాంటిటీ యూ సోల్డ్ అండ్ సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్. ఒక్కొక్క దానికి ఎంతకి సేల్ చేస్తాం, హౌ మెనీ క్వాంటిటీస్ యూ సోల్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సేల్స్ అమౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 10 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. 10 యాపిల్స్ మీరు ఏం చేశారంటే కాస్ట్ అమౌంట్ 700 కొన్నారు. 700 10 యాపిల్స్ పోలే, అప్పుడు ఏమైందంటే ఒక్కోటి 70 పడింది. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఒక్కో దాన్ని 90 రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు. అప్పుడు ఎన్ని క్వాంటిటీస్ అలా అమ్ముతారు? ఒక 10 క్వాంటిటీస్ అనుకోండి, 900 వస్తుంది. సో అది సేల్స్ అమౌంట్ అయిపోతుంది 900. ఇప్పుడు కాస్ట్ అమౌంట్, సేల్స్ అమౌంట్, ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది? 200 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డెరైవ్. సో ఇప్పుడు సేల్స్ అమౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, బట్ కొన్ని కేసెస్లోని యూ విల్ నాట్ గెట్ సేల్స్ అమౌంట్, యూ విల్ నాట్ గెట్ వాట్ ఆర్ ద కాలమ్స్, వాట్ సంథింగ్ లైక్ క్లయింట్ అనేవాడు అన్నాడు. యూ హ్యావ్ టు డెరైవ్ దట్ కాలమ్ బేస్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ అమౌంట్ని నేను డిలీట్ చేస్తాను అనుకోండి, డిలీట్ ఫ్రమ్ ద మోడల్. ఇప్పుడు రియల్ టైంలో చేయొద్దు, ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను డేటాని డిలీట్ సంథింగ్ లైక్ కాలమ్ని డిలీట్ చేస్తాను. ఓకేనండి. నా ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ రిపోర్ట్. ఓకే, ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ one report where something like, but every second, one second, ఏదో చెప్తున్నాను, ఐమ్ గెటింగ్ వన్ మెసేజ్ వచ్చింది ఫ్రమ్ ఆఫీస్. నో ప్రాబ్లం. ఓకే అండి. ఇన్ రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే డోంట్ డిలీట్ ఎనీ కాలమ్స్. ఓకే, వన్స్ యూర్ డేటా గెట్ లోడ్ ఇన్ టు డేటా మోడల్. సో ఇన్ రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే, సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ సీ ద కాలమ్ వాట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ, బట్ కొన్నిసార్లు అయితే కాలమ్స్ అన్నీ ఉండవు. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సమ్ కాలమ్స్. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్ యాజ్ పర్ అవర్ బిజినెస్ లాజిక్. నేనేమన్నానంటే, జస్ట్ క్రియేట్ ఏ విజువల్ విచ్ షోస్ సెగ్మెంట్ వైజ్ సేల్స్. ఓకే, సెగ్మెంట్ వైజ్ సేల్స్ అది అనగానే సెగ్మెంట్ ఇదే ఓకే డైమెన్షన్. సో వీ నీడ్ టు యాడ్ దట్ ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. In y-axis something like based on segment, right, we are showing the clustered column chart. So in the y-axis we can show the sales amount for each and every category and everything, say each and every segment. But ikkada naku segment kin chustunte, for each and every segment I have the cost per unit, selling unit, and also we have the quantity, how much we sold. Ippudu nenu sales ela derive cheyali as per our logic, right? Mana domain logic ani edaina logic telusund anukondi, మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ మనకి ఆర్కిటెక్ట్గా ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారు దాని గురించి. సో మనకు సేల్స్ అమౌంట్ అనేది వీ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ, రైట్? సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, యూ విల్ గెట్ సేల్స్ అమౌంట్. ఓకే, యూ విల్ గెట్ సేల్స్ అమౌంట్. ఓకే, దట్ ఐ అండర్స్టూడ్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి, ఒక కాలం క్రియేట్ చేయాలి అని తెలిసింది. కాలం క్రియేట్ చేయాలి.
బట్ ఎస్టర్డే క్లాస్లో ఏం చెప్పానండి నేను, ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ న్యూ కాలమ్ రైట్, మీకు మీ దగ్గర ఎక్కువ డేటా ఉందనుకోండి, చాలా ఎక్కువ డేటా, ఏమవుతుందండి, యువర్ రిపోర్ట్ ఫైల్ సైజ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, యువర్ రిపోర్ట్ ఫైల్ సైజ్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఆల్సో యువర్ రిపోర్ట్ విల్ బికమ్ స్లో. చెప్పానా లేదండి? చెప్పారు. మనీ కన్ఫర్మ్ చేయండి, గుర్తుందా? ఎస్ రవి. సో అలా కొత్త కాలం క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను అనుకోండి, కొత్త కాలం న్యూ కాలం క్రియేట్ చేసి నేను సంథింగ్ లైక్ ఆ కొత్త కాలం క్రియేట్ చేసి డేటా మీద కొత్త కాలం క్రియేట్ చేసి ఇఫ్ న్యూ కాలం పెట్టాను అనుకోండి, ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తాను, సెల్లింగ్ పాయింట్ ఐ విల్ గెట్ ద సేల్స్. ఇక్కడ 5,000 రోస్ ఉన్నట్టు సరిపోతుంది. 5 GB డేటా ఉంటే ఏమవుతుంది, యువర్ డేటా రిపోర్ట్ విల్ లోడ్లో ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. అందువల్ల నేనేం చెప్పాను, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ డోంట్ గో విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ అయితే క్యాల్కులేటెడ్ కాలం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డన్ అట్ కంపైల్ టైమ్. మనం ఇలాగ రెడీ చేసిన ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ కింద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రోకి అది ఆపరేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది వెంటనే. ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ దట్ వే రైట్, ఇట్ ఈస్ ఎ కంపైల్ టైమ్, మనకి రిపోర్ట్ అనేది చాలా స్లో అయిపోతుంది. ఆల్వేస్ డూ ఇన్ ఏ డైనమిక్ వే. దట్స్ వై వీ క్రియేట్ ఎ మెజర్స్. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ మెజర్ నేను చేశానండి, మనం ఎప్పుడైనా మెజర్ క్రియేట్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సేల్స్ కావాలి, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్, ఎందుకంటే నాకు సెగ్మెంట్ వైజ్, సో ఐ నీడ్ టు డూ ద అగ్రిగేషన్. అది కూడా అర్థం కావాలి మీకు, బికాజ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ద సేల్స్, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెగ్మెంట్. అదర్వైజ్ వీ వాంట్ టు గెట్ ద సేల్స్ బై సెగ్మెంట్. అంటే ప్రతి సెగ్మెంట్కి వీ హ్యావ్ టు డూ ద సమ్మరైజేషన్. సో మనం ఏ సమ్మరైజేషన్ చేయాలి, వీ వాంట్ ద టోటల్, దట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ విత్ సమ్. సో నేను సమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఐ హ్యావ్ టు డూ ద అగ్రిగేషన్. బట్ ఇన్ ద కేసులో ఏమైందంటే, వెన్ ఐ డన్ ద టోటల్ సేల్స్ రైట్, నా దగ్గర టోటల్ సేల్స్ అమౌంట్ అని ఒక కాలం ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఉందండి, అది ఇక్కడ లేదు. ఉందా లేదా? లేదు. బట్ నా దగ్గర డైనమిక్ అయిపోవాలి అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు మల్టిప్లై 2 కాలమ్స్. ఎలా పాసిబుల్? ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ వన్ థింగ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ న్యూ మెజర్లోని వీ హ్యావ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ sumx. So I am creating one more sales called total sales based on, ఇంత పెద్ద నేమ్ ఇవ్వకూడదు దీని రియల్ టైంలో, sumx. ఈ sumxకి ఏం చేస్తానంటే, sumx will always accept 2 things. One thing is a table. డేటా అనేది ఒక టేబుల్ ఇస్తాను. ఏ డేటా అంటే ఇది డేటా అండి, టేబుల్. అక్కడ నాకు ఏం కావాలి, డేటా ఆఫ్ సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ డేటా ఆఫ్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు ఇలా క్లోజ్ చేశారనుకోండి, బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏమవుతుందంటే మీరు ఏదైనా ఒక విజువల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారనుకోండి, దానికి ఒక డైమెన్షన్ యాడ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఈ మెజర్ని కాల్ చేస్తే అప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ సెగ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫంక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే సెగ్మెంట్ వైజ్ ఉన్నవన్నీ ఒక పక్కన పెట్టి దానికి ఫంక్షన్ దీనికి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి, అంటే ప్రతి రోకి దీనికి మల్టిప్లై చేసి దాని సమ్ అనేది చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే రైట్, ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో. ఇప్పుడు వచ్చి నేను లొకేషన్ వైజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ టోటల్ సేల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సంథింగ్ రైట్, యూ విల్ సీ సంథింగ్. అర్థమైందండి? బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ అనుకొని టోటల్ సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అది ఎందుకండి, ఇందాక నేను sumx యూస్ చేస్తే ఎన్ని కాలమ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందండి, ఓన్లీ 1 కాలమ్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద సమ్మరైజేషన్ బేస్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్, యూ హ్యావ్ టు గో విత్ sumx, otherwise average x, something like based on your summarization. That something like if you want to get the total, you can go with sum. If you want to get the average, you can go with average. అర్థమైందండి? ఈ ఎక్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ సమ్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ sumx యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి, అర్థమైందండి? If you want to do the default something, you want to do the summarization of multiple columns, you can go with x factor.
అర్థమైందండి మమత, లేకపోతే డౌట్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ? అర్థమైంది రవి. మనీ మీకు అర్థమైందా? ఎస్ రవి. ఓకే. నా ట్రై, ఇక్కడ నేను సమ్ అండ్ సమ్ ఎక్స్ మీద చెప్పాను. ట్రై విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యావరేజ్ ఎక్స్ కానీ మిన్ ఎక్స్ కానీ దాని మీద క్రియేట్ చేయండి. ఓకే. నా లెట్స్ గో విత్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ అండి, క్యాలిక్యులేట్. ఓకే. Okay, this is called calculate. Okay, now మనము డేటాని మాత్రం ఫిల్టర్ చేసామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డేటా అనేది CSV ఫైల్స్ వచ్చిందనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద డేటా బై కనెక్టింగ్ ఇన్ ద పవర్ క్వరీ లెవెల్, రైట్? ఇఫ్ మీరు ఏ డేటాని రిపోర్ట్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, కొన్ని ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా సోర్స్ లెవెల్ వద్ద మనం ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ SQL వీ హ్యావ్ టు గో విత్ వేర్ క్లాజ్. ఇఫ్ వేర్ క్లాజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, బికాస్ ఇఫ్ యూర్ ఫైల్ గెటింగ్ ఎ CSV ఫైల్, పవర్ క్వరీలో వేసి పవర్ క్వరీలో ఒక లోడ్ చేసి అక్కడ మనం ఫిల్టర్ చేయాలి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఎట్ ద DAX లెవెల్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ డూ విత్ ద క్యాలిక్యులేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, calculate function. First of all, I have something called as a clustered column chart. Again, clustered column chart. Clustered column chart. Now what I am doing, based on segment, I want to get the profit. Based on segment నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందని నాకు తెలిసిపోయింది. అదర్వైజ్ నేను ఇక్కడ సమ్ ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి టోటల్ సేల్స్ చూసుకుంటున్నాను. ఓకే, మళ్ళీ నేను ఇదే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఏం చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు అడుగుతారు మళ్ళీ మీకు డౌట్. సో డైరెక్ట్గా నేనేం చేశానండి, సమ్ యూస్ చేసి ఏదైతే చేశానో అగ్రిగేషన్, అది నేను ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి పెట్టాను. ఇక్కడ చూడండి టోటల్ సేల్స్ వచ్చింది. బట్ క్లయింట్ కొన్నిసార్లు అంటాడు, ఏమంటాడంటే జస్ట్ క్రియేట్ ఏ 2 reports, not 2 reports, 2 visuals. Okay, one visual will show segment wise sales based on one category and other one, అంటే నేను ఎలా అంటే చెప్తాను, just create a 3 visuals. Okay, just create a 3 visuals. One visual will show segment by sales based on one category, and another will show segment by sales based on second category, and another will show total sales by segment based on another category. For example, నేను ఏం చెప్తానంటే మన దగ్గర ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి, ఇఫ్ యూ గో విత్ వీ హ్యావ్ 3 కేటగిరీస్. సో నాకు ఏం అవ్వాలంటే ఇక్కడ నాకు 3 రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇంకో రిపోర్ట్, ఇక్కడ ఇంకో రిపోర్ట్, ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి ఇక్కడ పెట్టండి. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏమవ్వాలంటే ఇది ఫర్నిచర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే చూపించాలి, ఇది ఆఫీస్ సప్లై సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే చూపించాలి, ఈ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే చూపించాలి. బట్ అలా చూపిస్తుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఇక్కడ కేటగిరీ అని క్లిక్ చేశాను, మీకు గుర్తుందో లేదో, ఇప్పుడు ఒక విజువల్ మీద సెలెక్ట్ చేసి మనము ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ ఇంటరాక్షన్ కొడితే ఇక్కడ ఇది ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ ఆప్షన్ గుర్తుందా? మనం వర్కౌట్ చేసాము. ఇఫ్ నాట్, ట్రై టు గెట్ ద సంథింగ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్నిచర్ మీద ఎక్కడైనా క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ప్రతిదీ ఫర్నిచర్ బేస్ మీద నాకు అయిపోతుంది. ఫర్నిచర్ బేస్ మీద సెగ్మెంట్ వైజ్ సేల్స్ మొత్తం అంతా అదే కదా, సేమ్ అంతే, ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ అంతే, సేమ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది. బట్ ఇది ఫర్నిచర్ కావాలి, ఇది ఆఫీస్ సప్లైస్ కావాలి, ఇది టెక్నాలజీ కావాలి. సో ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి? యూ నీడ్ టు డూ ద చేంజెస్ ఆల్వేస్ ఎట్ మెజర్ లెవెల్ ఓన్లీ. సెగ్మెంట్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కడైనా సరే, సేల్స్ అనేవి మీకు ప్రతి సంథింగ్ లైక్ ప్రతి కేటగిరీలో ఉన్నది ప్రతి సెగ్మెంట్లో మీకు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్
ఈ ఇది ఫర్నిచర్ మాత్రమే అవ్వాలి, ఇది ఆఫీస్ సప్లైస్ మాత్రమే అవ్వాలి, ఇది టెక్నాలజీ మాత్రం కావాలి, ఒక ఫిల్టర్ అవ్వాలి మనకి. సో అలాంటి వాటిని అప్లై చేయడానికి వీ విల్ యూజ్ కాల్ డాక్స్ ఫంక్షన్లో క్యాల్కులేట్. చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నానో చూడండి. ఇక్కడికి వెళ్ళండి, క్యాల్కులేట్ సేల్స్ దేని బేస్ మీద అండి, ఫర్నిచర్ నా దీనికి క్యాల్కులేట్ ఫంక్షన్, క్యాల్కులేట్. ఓకే, ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆఫ్, అదర్వైజ్ సమ్ ఆఫ్ మీ ఇష్టం అండి, సమ్ ఎక్స్ ఆఫ్ డేటా ఆఫ్ సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. ఓకే, నేను సమ్మరైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కామా ఇది ఫర్నిచర్కి మాత్రమే అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అగైన్ ఒక నిమిషం ఆగండి. ఈ రిపోర్ట్ దేని మీద ప్రిపేర్ చేశానండి? ఆర్డర్స్ మీద కదా. సో నేను ఏమైనా తప్పు చేశానా? డేటా మీద చేశాను. సో అది చూసుకోండి, అదే నాకు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకే, నా వాట్ ఐ విల్ డూ రైట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ని నేను తీసి టోటల్స్ దేని మీద ఉంది? ఆర్డర్స్ మీద ఉంది. ఓకే అండి, లెట్ మీ డూ ద అండూ ఒక టైం. ఓకే, టోటల్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ మీద ఉంది. నా వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, డేటా మీద చేయకూడదు, డేటా మీద చేయకుండా వేరే దాని మీద చేస్తాను నేను. ఓకే, క్యాల్కులేట్ సమ్ ఆఫ్ ఈ ఆర్డర్స్లోని నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తానండి, మీకు చాలా డౌట్ వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే చాలా డౌట్ వస్తుంది, దానివల్ల మళ్ళీ మీకు చెప్పడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, నా ఐ డోంట్ వాంట్ గో విత్ కేటగిరీ, జస్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. అంటే తనకి ఇక్కడ మనకి సేల్స్ అమౌంట్ లేదండి ఇక్కడ, అంటే డైరెక్ట్గా సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ అని. సో మళ్ళీ మీకు అన్ని ఈజీగా ఉంటుంది. సో కరెక్ట్గా లొకేషన్కి వచ్చానండి, నా దగ్గర 3 ఉన్నాయి లొకేషన్స్, అది బెంగళూరు, చెన్నై అండ్ హైదరాబాద్. ఓకే, నా let me create what I told you. I have created total sales అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. ఓకే, ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఏం చేస్తున్నానంటే, బేస్డ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ సంథింగ్, ఎన్ని ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ సంథింగ్ కాల్డ్ అండ్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది మాత్రమే ఉంది. ఓకే, now let me create 3. ఇప్పుడు ఇలా చేశాను అనుకోండి, నేను బెంగళూరు మీద క్లిక్ చేస్తే అంతా బెంగళూరే సెలెక్ట్ అయిపోతుంది, చెన్నై అయితే చెన్నై మాత్రమే, హైదరాబాద్ అయితే హైదరాబాద్ అలా సెలెక్ట్ అవుతుంది. అలా కాదు, నాకు చెన్నై అయితే చెన్నై, బెంగళూరు అయితే బెంగళూరు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నైకి వెళ్ళండి, సమ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. హైదరాబాద్కి వెళ్ళండి, ఇంకొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, యూ విల్ గెటింగ్ సంథింగ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నా ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే, ఇది బెంగళూరుకి మాత్రమే ఉండాలి, ఇది చెన్నైకి మాత్రమే ఉండాలి, ఇది హైదరాబాద్కి మాత్రమే ఉండాలి. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ హైదరాబాద్, చూడండి హైదరాబాద్కి సంథింగ్ లైక్ ఇలా ఉండాలి. ఎక్కడ రాంగ్ వస్తుందండి, ఇక్కడ అంత వాల్యూస్ ఒకటిలా వస్తున్నాయి ఎట్టున్నాయి. యా, ఎందుకంటే ప్రతిదీ హైదరాబాద్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి అన్ని ప్రతిదీ హైదరాబాదే వస్తుంది. ఓకే, నా ఈ హైదరాబాద్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది హైదరాబాద్కి మాత్రమే రావాలి, ఇది చెన్నై సెలెక్ట్ చేస్తే చెన్నైకి మాత్రమే అవ్వాలి. సో ఎక్కడ చేంజ్ చేయగలం? వీ ఆల్వేస్, బికాస్ వెన్ ఐమ్ సెలెక్టింగ్ ఇట్ రైట్, వాల్యూస్ గెటింగ్ చేంజ్. సో వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటే వీ ఆల్వేస్ నీడ్ టు డూ ద చేంజెస్ at the something called as the numerical value level. And numerical values ఎక్కడ రాద్దామండి? వీఆర్ రైటింగ్ ఎట్ మెజర్ లెవెల్.
సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా విజువల్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, వీ హ్యావ్ ఎ టోటల్ సేల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సంథింగ్ అనుకుని ఉంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ సంథింగ్ ఉంది. సో ఈ మెజర్ని మనం చేంజ్ చేయాలి. సో మెజర్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి, ఒక ఫిల్టర్ అప్లై చేయాలంటే యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు యూజ్ ద క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్. ఓకే, దట్స్ వై ఐ సైడ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్. సో నేను ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ ఫంక్షన్లో నేను సంథింగ్ ఈ డేటా విండోలో నేను ఏం చేస్తానంటే క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. సో జస్ట్ ఇది ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏం చేస్తుంది, డైరెక్ట్గా సమ్ చేసేది పంపించేస్తుంది. బట్ ఐ వాంట్ టు డూ ద ఫిల్టర్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే నేను ప్రోడక్ట్ నేమ్, డేటా ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్ నేమ్. లొకేషన్, ఓకే, లొకేషన్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్ ఇచ్చాను. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్. ఏమైందండి, క్రియేట్ అయిందా లేదా? ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ థింగ్. చెన్నై అని పెట్టండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం ఇవ్వాలి, చెన్నై ఇవ్వాలి. ఓకే, చెన్నై అని. ఓకే, నౌ న్యూ మెజర్ ఫర్ బ్యాంక్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ బెంగళూరు. హైదరాబాద్కి నేమింగ్ ఇవ్వలేదు నేను అనుకుంటా. ఓకే, ఇది హైదరాబాద్, HYD హైదరాబాద్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలండి, జస్ట్ రిమూవ్ చేసేయండి. ఇది జస్ట్ ఫర్ కన్వెన్షన్ కోసం అక్కడ పెట్టాను. అది నా ఇక్కడ ఇది తీసేయండి, ఇది తీసేయండి, ఇది తీసేయండి. ఇది దేనికి అనుకున్నానండి నేను, బేస్డ్ ఆన్ బెంగళూరు కాపీ చేయండి. ఓకే, ఏం రాలేదేంటి, లెట్స్ సీ, చూద్దామండి. నౌ లెట్స్ యాడ్ చెన్నై. లెట్స్ యాడ్ ఇన్ హైదరాబాద్, సంథింగ్ ఫర్ హైదరాబాద్. చూడండి, బెంగళూరుకి లేనట్టుంది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బెంగళూరుకి ఏమైనా ఉందా అని లేదో. లెట్ మీ సీ ద డేటా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. డేటా విండోలోకి వెళ్ళండి. బెంగళూరు, ఓకే, నేను స్పెల్లింగ్ తప్పిచ్చాను. సో నేనేం చేశానండి, బెంగళూరు స్పెల్లింగ్ తప్పు వల్ల ఇలా అయిపోయింది. ఓకే, బయటికి రండి. నా ఇక్కడ చూడండి, ఇదేం చూపిస్తుందండి, ఓన్లీ బెంగళూరుకి మాత్రమే. ఇది దేనికి చూపిస్తుంది, ఓన్లీ చెన్నైకి మాత్రమే. ఇది ఓన్లీ చూపిస్తుంది హైదరాబాద్కి మాత్రమే. ఎందుకు, ప్రతిదానికి సపరేట్ రాసింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ మెజర్ by applying some filters on it, not only filter అండి, if I go with something like calculate function, ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్కులేట్ ఉంది కదండి, క్యాల్కులేట్ అనగానే మీకు చూడండి, మీకు క్యాల్కులేట్ అనగానే మీకు చూపిస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఫిల్టర్స్ అండ్ సో ఆన్. అంటే ముందు ఎక్స్ప్రెషన్ రాసిన తర్వాత ఇంకే ఫిల్టర్స్ కాకుండా ఇంకెన్ని చాలా చేయొచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు ఫిల్టర్స్ గురించి చెప్పాను, తర్వాత వేరియబుల్స్ గురించి చెప్పాలి నేను, చాలా ఉంది. సో ఎప్పుడైనా సరే క్యాల్కులేట్ యూస్ చేసి ఏదైనా యూస్ చేశారా మీరు రియల్ టైంలో అంటే, ఎస్ ఐ హ్యావ్ డిడ్ ఇట్. ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ విత్ క్యాల్కులేట్ ఫంక్షన్. ఐ wrote some aggregate function as an expression. After that we have applied some filters on it. ఓకే, ఎలాంటి ఫిల్టర్స్ అంటే జెండర్ బేస్డ్ ఫిల్టర్స్, కేటగిరీ ఫిల్టర్స్, సమ్ టైమ్స్ ఫ్లాగ్ ఫిల్టర్స్, అలాగా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై with some aggregation summarization, if you want to add a filter, what is the best function that you can use అంటే we have to say calculate function. అర్థమైందండి? ఎస్ రవి. ఈరోజు చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఇంకేమైనా చెప్పమంటారా?
ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? ఇంకా చాలా చా ఏమైపోయింది, చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి.